Vladimir Putin has confirmed that he's standing for re-election as Russian president when his current term ends next year. Voting is expected to be a formality, with leading opposition figures exiled or jailed. 영어 청취 가랑비 귀뚜라미 영어 오늘의 공부를 시작합니다. The government of Greece has announced that football matches will be played without spectators for 2 months, following violent clashes between rival groups of fans. The announcement follows serious clashes in Athens last week that resulted in one police officer being critically injured. Question: How long will the football in Greece be played without spectators? The government of Greece has announced that football matches will be played without spectators for 2 months, following violent clashes between rival groups of fans. The announcement follows serious clashes in Athens last week that resulted in one police officer being critically injured. The government of Greece has announced that football matches will be played without spectators for 2 months, following violent clashes between rival groups of fans. The announcement follows serious clashes in Athens last week that resulted in one police officer being critically injured. 그리스 정부는 서로 경쟁하는 팀을 응원하는 사람들 간에 폭력적인 충돌이 있은 뒤 축구 경기가 앞으로 2달 동안 관중 없이 치러질 것이라고 발표했습니다. 이 발표는 지난주 아테네에서 발생해 경찰관 1명의 중상을 초래한 심각한 충돌에 뒤따른 것입니다. The government of Greece has announced that football matches will be played without spectators for 2 months, following violent clashes between rival groups of fans. The announcement follows serious clashes in Athens last week that resulted in one police officer being critically injured. The government of Greece has announced that football matches will be played without spectators for 2 months, following violent clashes between rival groups of fans. The announcement follows serious clashes in Athens last week that resulted in one police officer being critically injured. The government of Greece has announced that football matches will be played without spectators for 2 months, following violent clashes between rival groups of fans. The announcement follows serious clashes in Athens last week that resulted in one police officer being critically injured. 영국식은 spectator, 미국식은 spectator가 되겠는데요. 혀를 굴리는 것 외에 강세의 위치가 다릅니다. 이런 경우는 흔치 않은데요. 참고하시면 좋겠고요. A person, 사람이죠. Who is watching an event, 어떤 행사를 보는 사람이죠. Especially a sports event, 스포츠 같은 것을 보는 관객, 관중이란 의미가 되겠습니다. The new football stadium will hold 75,000 spectators 하게 되면 새로운 경기장은 7만 5천 명의 관중을 수용할 것입니다. Clash, a short fight, 짧은 싸움입니다. Between two groups of people, 두 집단 간의 다툼, 싸움이라는 의미가 되겠고요. 또 다른 의미는 an argument, 논쟁이죠. Between two people or groups of people, 두 사람 또는 두 집단 간의 논쟁입니다. Who have different beliefs and ideas, 서로 다른 신념과 생각을 가진 사람 간의 논쟁이라는 의미도 있고요. In sports, 스포츠에서 쓰는 말인데요. On occasion, 어떤 상황이죠. When the two teams or players compete against each other, 두 팀이 서로 대결하는 격돌 대결이라는 의미가 되겠습니다. 참고하실 것은 crash에서 발음이죠. accident, 사고입니다. In which a vehicle hits something, 자동차가 뭔가 부닥치는 자동차 사고는 crash가 되겠고요. clash 하게 되면 다툼이 되죠. L과 R, 그냥 발음을 구별하는 것이 중요한 것은 그 이유 중에 하나가 이렇게 서로 다른 발음이 서로 다른 의미를 가질 수 있기 때문입니다. critically, in a way, 이런 방식입니다. That says, 이러한 것을 말해주는데요. What you think is bad about somebody or something. 어떤 사람이나 사물에 대해서 뭔가 나쁘다고 생각하는 것. 비난조로라는 의미가 되겠고요. 또 다르면, in a way, 이런 방식이죠. That is extremely important. 아주 중요하게. 본문에 쓰인 뜻은 in a way, 이라는 식인데요. That is serious. 아주 심각하고, uncertain, 불확실하고, and possibly dangerous. 심각하고 위험하게 이런 의미가 되겠습니다. He is critically ill, intensive care 하게 되면 그는 응급실에서 심하게 앓고 있습니다. 중증을 앓고 있습니다. The government of Greece has announced, 그리스 정부는 발표했습니다. That football matches will be played, 축구 경기가 치러질 것이라고. Without spectators for 2 months, 관중 없이 2달 동안.
following violent clashes, 폭력적인 충돌이 있은 뒤 between rival groups of fans, 서로 경쟁하는 팀을 응원하는 사람들 간에. The announcement follows serious clashes. 이 발표는 심각한 충돌에 뒤이은 것입니다. In Athens last week, 아테네에서 지난주에 발생한 that resulted in one police officer being critically injured. 경찰관 한 명의 중상을 초래한. The government of Greece, 그리스 정부라는 표현인데요. The Greek government 또는 the government in Greece라고 표현을 하셔도 되겠습니다. 동일하거나 유사한 발음이 중첩될 경우 발음을 생략하는 탈락 현상이 발생하는데요. announce that에서 D, 그리고 follow serious에서 S가 각각 탈락되는 현상이 나타나는데요. 이것을 글로 옮기실 때는 들리지는 않더라도 문법에 맞춰서 보충하셔야 되겠습니다. 본문에 쓰인 두 개의 that, 첫 번째 것은 announce의 목적절을 이끄는 접속사 대시라 생략이 가능하고요. 두 번째 것은 clashes,를 선행사로 하는 관계대명사 주격이 해당되겠습니다. 이것은 생략하실 수 없겠습니다. resulted in, 뭔가를 초래했다는 얘기인데요. A resulted in B 하게 되면 A가 B를 초래했다. 그래서 the fire resulted in damage 하게 되면 불로에서 그 피해가 일어났다는 얘기가 되겠고요. result from을 쓰게 되면 이 순서를 바꾸셔야 되는데요. B resulted from A 해서 이 결과가 A라는 원인으로 생겼다. The damage resulted from the fire 하게 되면 이 피해는 불로 인해 생긴 것입니다. 그런 표현이 되겠습니다. Athens, 아테네의 영어식 발음인데요. 아테네는 아는데 Athens는 모르는 경우가 있는데요. 이렇게 모르는 것이 나오면 어렵다고 그만둘 핑계로 삼기보다는 발전의 기회라는 것을 기억하시고 소중하게 여기실 바랍니다. 지금 내가 아는 모든 것은 처음에는 모르는 것이었습니다. critically injured, 생명에 위협이 될 정도로 심각한 부상을 입었다, 중상을 입었다인데요. seriously injured, severely injured라고 표현하실 수도 있겠습니다. The government of Greece has announced that football matches will be played without spectators for 2 months, following violent clashes between rival groups of fans. The announcement follows serious clashes in Athens last week that resulted in one police officer being critically injured. The government of Greece has announced that football matches will be played without spectators for 2 months. That football matches will be played without spectators for 2 months. That football matches will be played without spectators for 2 months. Following violent clashes between rival groups of fans. Following violent clashes between rival groups of fans. Following violent clashes between rival groups of fans. The government of Greece has announced that football matches will be played without spectators for 2 months, following violent clashes between rival groups of fans. The government of Greece has announced that football matches will be played without spectators for 2 months, following violent clashes between rival groups of fans. The government of Greece has announced that football matches will be played without spectators for 2 months, following violent clashes between rival groups of fans. The announcement follows serious clashes in Athens last week. The announcement follows serious clashes in Athens last week. The announcement follows serious clashes in Athens last week that resulted in one police officer being critically injured. That resulted in one police officer being critically injured. That resulted in one police officer being critically injured. The announcement follows serious clashes in Athens last week that resulted in one police officer being critically injured. The announcement follows serious clashes in Athens last week that resulted in one police officer being critically injured. The announcement follows serious clashes in Athens last week that resulted in one police officer being critically injured. 오늘의 뉴스는 아테네에서 발생한 축구 팬들 간의 폭력적인 충돌로 경찰관이 중상을 입은 후 앞으로 2달 동안 관중 없이 축구 경기를 펼칠 것이라고 밝힌 그리스 정부에 관한 소식이었습니다. 다시 한번 들으시면서 오늘의 공부를 마무리하시기 바랍니다. The government of Greece has announced that football matches will be played without spectators for 2 months, following violent clashes between rival groups of fans. The announcement follows serious clashes in Athens last week that resulted in one police officer being critically injured.
The government of Greece has announced that football matches will be played without spectators for 2 months, following violent clashes between rival groups of fans. The announcement follows serious clashes in Athens last week that resulted in one police officer being critically injured. Question. How long will the football in Greece be played without spectators? 오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하시는 자신에게 칭찬을 해주시는 여러분이 되시길 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다.